Thera Vanachari Yamuna Thera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjari Hari 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 Jaya Gopi Dandavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Dandavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Dandavallabha Girivaradhari Jaya Gopi Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yamuna Thera Vanachari Yamuna Thera Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vasyam Tato Yayam Udiyayate Shrinvatam Svakata Krishna Punya Shavana Kirtana Ni Antashtuti Apatrani Vidoniti Shvutsatam Nasta Prayesh Avatrishu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Shloke Bhakti Atitati. Hare Krishna and welcome Hare to Krishna. our Srimad Bhagavatam class on a Saturday. Bienvenido a clase de Srimad Bhagavatam el sábado. Today we are reading from the Srimad Bhagavatam class, 3rd canto, chapter 9, verse 11. Estamos leyendo del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 9, verso 11. Yeah, first I would like to ask for your blessings, to say something meaningful and not to be offensive. Primero And, me gustaría pedir por vuestras bendiciones para decir algo auspicioso, con Yeah. significado, Yeah. y evitar ofensas. yeah, and for sure I'm not such an elevated devotee yet. And actually this is my very first class in Srimad Bhagavatam. Yeah? Que es su primera clase y no se considera un devoto tan elevado, pero va a hacer lo mejor posible. Todas las bendiciones. Todas bendiciones. Gracias. So we are reading the verse. Estamos leyendo el verso. Tvam bhakti yoga paribhavita ritsaroja ase shrutekshita pato nanunata pumsham yat yati yata uragaya vibhavayanti tat tat vapu pranaya se sat anugrahaya tvam bhakti yoga paribhavita ritsaroja ase shrutekshita pato nanunata pumsham yat yati yata urugaya vibhavayanti tat tat vapu pranaya se sat anugrahaya tvam bhakti yoga paribhavita ritsaroja ase shrutekshita pato nanunata pumsham yat yati yata urugaya vibhavayanti tat tat vapu pranaya se sat anugrahaya
bhakti yoga paribhavita hritsaroja. Tvam bhakti yoga parivavita ritsaroja. Ase srutexita patona nunata pumsam. Ase sutekshita patona nunata pumsam. Yad yad diyata uragaya vibhavayavanti. Yat yati yata urugaya vibhavayanti. Tat vapu pranaya se satanugrahaya. Tat vapu pranaya se sat anugrahaya. Tvam bhakti yoga parivavita hrisaroja. Tvam bhakti yoga paribhavita ritsaroja. Ase sutexita pato manunata pumsam. Ase suteshita patona nunata pumsam. Yatyati yata uragaya vibhavayanti. Yatyati yata urugaya vibhavayanti. Tatat vapu pranaya se sat anugrahaya. Tatat vapu pranaya se sat unugraya. Tvam bhakti yoga parivavita ritsaroja. Tvam bhakti yoga parivavita ritsaroja. Ase shrutexita patona nunata pumsam. Ase shrutexita patona nunata pumsam. Yatyati yata urugaya vibhavayanti. Yatyati yata urugaya vibhavayanti. Tat vapu pranaya se sadanugrahaya. Tatat vapu pranaya se sat anugrahaya. Yeah, we are reading word by word. Habla palabra por palabra. Tvam Tvam unto you. Unto you, a ti. Bhakti yoga Bhakti yoga. in devotional service. Con servicio devocional. Con servicio devocional. Paribhavita, Parivavita. being 100% engaged. Estando dedicado 100%. Rit Estando O- ocupado 100%. of the heart. Está of the heart, del corazón. Saroje Tarje, on the lotus. en el loto. En el loto. Ase Hace, you reside. tú resides. Tú resides. Shruta ikshita, Shruta Ishita, seen through the ear. visto a través del oído. Visto a través del oído. Pata, Pata, the path. el sendero. El sendero. Nanu, Nanu. now. Ahora, Nata, Nata, O my Lord. oh mi Señor, Pumsam Pumsam, of the devotees. de los devotos. Yat yat, Yat Yat, whichever. cualquiera. Cualquiera. Diya, Día, by meditating. por meditar. Te, Te, your. tuya, Urugaya, Urugaya, ul, O multi-glorious. oh tú que de las múltiples glorias. Vibhavayanti, Vayanti, they specifically think of. ellos piensan específicamente en Tatat, Tatat, the very same. la misma, Vapu, Vapu, transcendental form. forma trascendental. Pranayase, Pranayase, do you manifest. tú manifiestas. Sat anugrahaya, Sat anugrahaya, to show your causeless mercy. para conferir tu misericordia sin causa. Translation. Traducción. O my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed, and you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in a particular eternal form of transcendence, in which they always think of you. Oh mi Señor, tu devoto puede verte a través de los oídos mediante el proceso de oír genuinamente, y en esa forma su corazón se limpia y tú te sitúas en él. Eres tan misericordioso con tus devotos
que te manifiestas en la forma eterna, trascendental, específica, en la que ellos siempre piensan en ti. The purport is a quite long purport, so we prepared. Yeah. The statement here that the Lord manifests himself before the devotee in the form in which the devotee likes to worship him indicates that the Lord becomes subordinate to the desire of the devotee, so much so that he manifests his particular form as the devotee demands. El significado. La afirmación que se hace aquí de que el Señor se manifiesta ante el devoto en la forma en que al devoto le gusta adorarlo, indica que el Señor se subordina al deseo del devoto. Tanto es así que se manifiesta en la forma específica que exige el devoto. This demand of the devotee is satisfied by the Lord because he is pliable in terms of the transcendental loving service of the devotees. El Señor satisface esa exigencia del devoto debido a que es dócil en términos del servicio amoroso trascendental del devoto. This is also confirmed in Bhagavad Gita 4:11. Eso también se confirma en la Bhagavad Gita 4:11. Ye yata mam prapatyante tams tattaiva bhajami aham. Yetata mam prajayante tams tattaiva bhajami aham. We should note, however, that the Lord is never the order supplier of the devotee. Sin embargo, hemos de notar que el Señor no es nunca el abastecedor de pedidos del devoto. Here in this verse, it is particularly mentioned, Tvam Bhakti Yoga Paribhavita. Aquí en este verso se menciona particularmente Tvam Bhakti Yoga Paribhavita. This indicates the efficiency achieved through execution of matured devotional service, or prema, love of Godhead. Eso se refiere a la eficiencia que se logra a través de la ejecución del servicio devocional maduro o prema, amor por Dios. This state of prema is achieved by the gradual process of development from faith to love. Ese estado de prema se logra mediante el proceso gradual de desarrollo que comienza con fe y culmina en el amor. On faith, one associates with the bona fide devotees, and by such association, one can become engaged in bona fide devotional service, which includes proper initiation and the execution of the primary devotional duties described in the revealed scriptures. Por fe, uno se relaciona con devotos genuinos y mediante esa relación puede dedicarse al servicio devocional genuino, This is clearly lo cual incluye la debida iniciación y la ejecución de los deberes devocionales primarios que se prescriben en las escrituras reveladas. okay. This is clearly indicated herein by the word Śrī Esto se indica claramente aquí mediante la palabra Śrī Kṛṣṇa. The Śrī path is to hear from bona fide devotees who are conversant with Vedic wisdom, free from mundane sentiment. El sendero Śrī Kṛṣṇa consiste en oír a devotos genuinos que están versados en el conocimiento védico, libres de sentimentalismo mundano. By this bona fide hearing process, the neophyte devotee becomes cleansed of all material rubbish, and thus he becomes attached to one of the many transcendental forms of the Lord, as described in the Vedas. Mediante este proceso genuino de oír, el devoto neófito se limpia de toda la basura material
y de esa manera se apega a una de las muchas formas trascendentales del Señor que se describen en los Vedas. This attachment of the devotee to a particular form of the Lord is due to natural inclination. Ese apego del devoto a una forma específica del Señor se debe a una inclinación natural. Each and every living entity is originally attached to a particular type of transcendental service because he is eternally the servitor of the Lord. Todas y cada una de las entidades vivientes están apegadas originalmente a un tipo particular del servicio trascendental, debido a que son eternamente servidores del Señor. Lord Chaitanya says that the living entity is eternally a servitor of the Supreme Personality of Godhead, Śrī Kṛṣṇa. Sri Chaitanya dice que la entidad viviente es eternamente un servidor de la suprema personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa. Therefore, every living entity has a particular type of service relationship with the Lord eternally. Por consiguiente, cada entidad viviente tiene un tipo particular de relación de servicio con el Señor eternamente. This particular attachment is invoked by practice of regulative devotional service to the Lord, and thus the devotee becomes attached to the eternal form of the Lord, exactly like one who is already eternally attached. Ese apego particular se invoca mediante la práctica del servicio devocional regulativo del Señor, y así el devoto se apega a la forma eterna del Señor, tal como alguien que ya está apegado eternamente. This attachment for a particular form of the Lord is called Svarupa Siddhi. Ese apego por una forma específica del Señor se denomina Svarupa Siddhi. The Lord sits on the lotus heart of the devotee in the eternal form the pure devotee desires, and thus the Lord does not part from the devotee, as confirmed in the previous verse. El Señor se sitúa en el corazón de loto del devoto, en la forma eterna que el devoto puro desea, y de esa manera el Señor no se aparta del devoto, como se confirma en el verso anterior. The Lord, however, does not disclose himself to a casual or inauthentic worshipper to be exploited. Sin embargo, el Señor no se revela a un adorador casual o no auténtico para que éste lo explote. This is confirmed in Bhagavad Gita 7:25. Naham prakash savasya yoga-māyā samavritaha. Eso se confirma en la Bhagavad Gita 7.25, Naham prakasha sarvaya yoga-māyā samavrita. Rather, by yoga-māyā, the Lord remains concealed to the non-devotees or casual devotees who are serving their sense gratification. Por el contrario, mediante yoga-māyā, el Señor permanece oculto para los no devotos o devotos casuales que están sirviendo su complacencia de los sentidos. The Lord is never visible to the pseudo-devotees who worship the demigods in charge of universal affairs. El Señor nunca es visible a los pseudo-devotos que adoran a los semidioses que están a cargo de los asuntos universales. The conclusion is that the Lord cannot become the order supplier of a pseudo-devotee, but he is always prepared to respond to the desires of a pure, unconditional devotee who is free from all tinges of material infection. Se concluye entonces que el Señor no puede volverse abastecedor de pedidos de un pseudo-devoto, pero siempre está dispuesto a responder a los deseos de un devoto puro y incondicional
que esté libre de todos los vestigios de la infección material. Mhm. Yeah, then we can read the translation, the verse again. Leemos el verso otra vez. O my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed, and you take your seat there. You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in a particular eternal form of transcendence in which they are always think of you. Oh mi Señor, tu devoto puede verte a través de los oídos mediante el proceso de oír genuinamente, y en esa forma su corazón se limpia y tú te sitúas en él. Eres tan misericordioso con tus devotos que te manifiestas en la forma eterna, trascendental, específica, en la que ellos siempre piensan en ti. Mhm. Yeah, so this verse is a prayer by Lord Brahma to Krishna for his blessings in the work of creation. So, este verso es una oración del Señor Brahma a Śrī Kṛṣṇa For his blessings in the work of creation. por sus bendiciones en el trabajo de la creación. Mhm. So Lord Brahma addresses always immediately to Lord Krishna. Entonces, el Señor Brahma se direcciona directamente al Señor Krishna. Yeah, so, yeah, this verse further explains Este verso explica también that we need to know about Krishna's forms, que tenemos que saber de la forma de Krishna, de sus formas, that we need to know about Krishna's names, que debemos saber de los nombres de Krishna, that we need to know about Krishna's qualities, que debemos saber de las cualidades de Krishna, his pastimes, sus pasatiempos and paraphernalias. y sus parafernalias. So by studying the Vedic scriptures Entonces, al estudiar las escrituras védicas and by hearing from bona fide spiritual masters, y a través de oír a genuinos maestros espirituales, we cannot imagine something about God. no podemos imaginar algo respecto de Dios Without knowing the scriptures. sin conocer las escrituras. The knowledge of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, El conocimiento de la suprema personalidad de Dios, el Señor Krishna, can only be understood from the Vedic scriptures. solo puede ser entendido a través de la escritura védica. Knowing about Krishna's forms, Saber acerca de la forma de Krishna, his names and qualities, sus nombres y cualidades, his pastimes and paraphernalia, sus pasatiempos y parafernalias, someone gets attracted to the Lord alguien puede ser atraído al Señor and becomes inspired to execute loving devotional service. y puede se inspirar a ejecutar servicio amoroso al Señor. And gradually, the form of the Lord, En, gradually, gradualmente la forma del Señor will be impressed in his or her heart. se va impregnando en su corazón And remain transcendentally situated there. y permanece situado, trascendentalmente situado ahí. We should always think of Krishna, Nosotros siempre debemos pensar en Krishna, remember Krishna, recordar a Krishna meditate on Krishna, y meditar en Krishna, reflect on Krishna. reflexionar acerca de Krishna. However, unless a devotee Sin embargo, el devoto actually develops transcendental love for the Lord, desarrolla amor trascendental por el Señor. it is not possible to always think of the Lord
within one's heart. No es posible siempre pensar en el Señor en el corazón. Such constant thought of the Lord Este constante pensamiento en el Señor is the sublime perfection of the yogic process. es el supremo, Perfection la suprema perfección of the yogic del process. proceso de yoga, Mhm. As it is described in the Bhagavad Gita como es descrito en la Bhagavad Gita 6:47, 6:47, stating that anyone absorbed in thinking of Krishna que se dice que cada uno que está absorto en pensar en Krishna, remembering Krishna, recordando a Krishna, meditating on Krishna in one's heart, meditando en Krishna en su corazón, is the best of all yogis. es el mejor de todos los yogis. Mhm. Such transcendental absorption Tal absorción trascendental is known as samadhi. es conocida como samadhi. There I found a definition from my spiritual master He encontrado una definición de mi maestro espiritual what samadhi means. que significa samadhi. So he said, Él dice total absorption total absorción and trance of the mind y trance de la mente and senses in conscious y sentidos en conciencia de Krishna, and service to him. el servicio a él. I would like to repeat. Yeah? Por favor, me gustaría repetir. Yeah. Total absorption and trance of the mind Total absorción y trance de la mente and senses in consciousness of Krishna y sentidos en conciencia de Krishna, and service to him. el servicio a él. So this is supposed to be samadhi. Esto es samadhi. So a pure devotee, always thinking of the Lord, Entonces, un devoto puro, siempre pensando en el Señor, is actually the one qualified to see the Lord. es, sin embargo, el que es cualificado a ver el Señor. In the Brahma Samhita, En la Brahma Samhita, this is a composition of prayers spoken by Lord Brahma, que es una composición de oraciones habladas por el Señor Brahma, glorifying Śrī Kṛṣṇa. glorificando a Śrī Kṛṣṇa. In verse 5:33, En el verso 5, 33, is stated se menciona that the Lord expands himself in innumerable forms. que el Señor se expande en formas innumerables And when a devotee becomes attracted y cuando un devoto se siente atraído to one of those forms, a una de estas formas, he will think and meditate on that form. él va a pensar y meditar en esa forma. And due to Krishna's unlimited mercy, Y por la ilimitada misericordia de Krishna, Krishna will appear in that form Krishna aparece en esta forma in order to please the devotee. a fin de satisfacer el devoto. Therefore, the devotee develops highly elevated transcendental love for the Lord. Entonces, así el devoto desarrolla un alto amor trascendental por el Señor, un elevado amor trascendental por el Señor, Who will always and eternally be present que va a estar siempre y eternamente presente in the devotee's heart, en el corazón del devoto. provided Provided. the devotee is free of mundane sentiment. Solo si el devoto está libre de sentimientos mundanos.
and all tinges of material infection, y cualquier tipo de impureza material o contaminación material. and provided Y en el caso que that he has gradually achieved development from faith to love. que él ha llegado al conocimiento de tener fe, de fe al amor. Yeah, so we see many pictures in Krishna conscious books. There we can see yogis sitting in meditation. Entonces, en el libro de Krishna podemos ver muchas ilustraciones, muchas fotos de yogis que están meditando en Krishna. Yeah, and meditating on Krishna's forms. Y están meditando en la forma de Krishna. So usually it's a form we are inclined to meditate on. Eso es una forma que normalmente estamos inclinados a meditar. And Srila Prabhupada, there is a citation from one of his books. Srila Prabhupada menciona en uno de sus libros. There he says that he is convinced Él dice que él está convencido that there is a sacred space in one's heart. que hay un espacio, un sitio sagrado en el corazón de uno, de cada uno. Yeah. And when meditating on Krishna, Y al meditar en Krishna, he thinks that his spiritual master is always seeing his activities. él piensa que el maestro espiritual está siempre viendo sus actividades And that he is guiding him within his heart by his words. y que él está guiándolo en su corazón a través de sus palabras. And there's also one prayer from Srila Narottam Thakur. Y también hay una oración de Srila Narottam Das Thakur. He said, "Come, my Lord, Él dice, ven mi Señor and reside within the temple of my heart." y reside en el templo de mi corazón. Yes. Sí. Yes. So far, I was told to finish a bit earlier today. So, hoy hemos pedido que por favor que terminamos un poco más temprano hoy. Thank you very much for your attention, Muchas gracias por vuestra atención and I hope I could say something meaningful. y espero que pueda aportar algo. Yeah. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, gracias. Pavan prabhu ki Jai. Jai. Thank you. Yeah, thank you. Jai.